In today's session, we'll discuss eigenvalues and eigenvectors. Let A be any n-row square matrix. So eigenvalues and eigenvectors are defined only for a square matrix. Remember this first point. And lambda is a scalar. The equation Ax is equal to lambda x. Ax is equal to lambda x is called eigenvalue problem. Right? A is a square matrix. Lambda is a scalar. Then friends, we have matrix X that satisfies this eigenvalue problem. So here lambda is called eigenvalue of this matrix A, and this X is called eigenvector corresponding to eigenvalue lambda. Right? Is it clear? This is actual situation. A, B, a square matrix, lambda is a scalar. So there exists A which satisfies this eigenvalue problem. Then lambda is called eigenvalue of this matrix A, and X is called eigenvector corresponding to eigenvalue lambda. Right? So this is eigenvalue problem. Dear friends, the matrix A minus lambda I is called characteristic matrix of A, where I is the unit matrix of order n. Right? Suppose A is 1, 2, 3, 4, a square matrix. So of same order we take identity matrix 1, 0, 0, 1, and lambda is a scalar. So A minus lambda I, this is called characteristic matrix. A is 1, 2, 3, 4 minus lambda times this identity matrix. A minus lambda I becomes this scalar one, 2, 3, 4 multiply each element of this matrix by lambda. This is a scalar multiplication of matrix. Each element of matrix is multiplied by a scalar. Right? Now friends, subtract corresponding elements 1 minus lambda, 2, 3, 4 minus lambda. So only principal diagonal elements are subtracted by lambda in characteristic matrix of matrix A. So
we can write directly characteristic matrix like this: 1 minus lambda, 2, 3, 4 minus lambda. We can write directly because we'll take identity matrix of same order. Each element of identity matrix is multiplied by lambda, except principal diagonal elements. All elements are 0, right? So principal diagonal elements of identity matrix after scalar multiplication by lambda becomes lambda, right? Remaining elements are 0, and if we subtract this lambda I from A, you will see only principal diagonal elements of original square matrix is subtracted by lambda. So this is a final characteristic matrix. We can write directly this characteristic matrix. Dear friends, its determinant value, its determinant is called characteristic polynomial of A. Its determinant value 1 minus lambda, 2, 3, 4 minus lambda. This is called characteristic polynomial of A. We will see second order polynomial after getting its determinant value. One minus lambda into 4 minus lambda. You will see lambda square minus 6. So we are getting second order polynomial in lambda. If we have a second order square matrix, we have second order polynomial, right? Characteristic polynomial of matrix A. If we have third order square matrix, then we'll get third order characteristic polynomial of A. वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, वो लेमडा लेमडा लेमडा, जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट होंगे तो 3 एलिमेंट्स होंगे जिसमें लेमडा होगा, इसलिए वो क्यूबिक बन जाएगा, थर्ड ऑर्डर की पॉलिनोमियल बन जाएगी, राइट? अगर मैट्रिक्स फोर्थ ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन दैट केस विल गेट फोर्थ ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल of matrix A, right? Now when it is equated to 0, it becomes characteristic equation and its solution is eigenvalue, right? Now we equate characteristic polynomial to 0. This equation is called characteristic equation of A. So in our case, where A is 1, 2, 3, 4, characteristic equation we can write directly 1 minus lambda, 2, 3, 4 minus lambda, and it is equated to 0. So we are getting 1 minus lambda, 4 minus lambda, minus 6 is equal to 0. So we are getting quadratic equation in lambda, and we will get its 2 values. So solution of this characteristic equation is eigenvalues. क्लियर हुआ? तो eigenvalues क्या है? Solution of characteristic equation. जितने ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर का हमारा इक्वेशन होगा, राइट? उसी ऑर्डर के पॉलिनोमियल होंगे, इक्वेट टू 0, इक्वेशन जो है ना उसी ऑर्डर का बनेगा. इफ वी हैव 2:2 ordered square matrix, so we have second order polynomial, that is quadratic equation as a characteristic equation. 3:3 ऑर्डर के होंगे तो जो है ना लेमडा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे, राइट? वो एलिमेंट के सब्सट्रैक्टेड फॉर्म में होंगे, मल्टीप्लाई होके वो थर्ड ऑर्डर के पॉलिनोमियल बनाएंगे, इक्वेटेड टू 0, आपके जो है ना क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, राइट? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड्स degree of polynomial. Finally, quadratic equation, cubic equation, equation of fourth order,
and so on. Right? Solution of characteristic equation gives eigenvalues और characteristic roots, latent root, बहुत सारे नाम है इसके. Characteristic roots. The roots of characteristic equation are called characteristic roots or characteristic values or latent roots or proper values or eigenvalues of the matrix A. The set of eigenvalues of A is called a spectrum of A. Eigenvalue problem. Dear friends, already at the starting we have discussed this is eigenvalue problem. There exists X which is post multiplied with A gives a scalar multiplication of X, right? So this is eigenvalue problem, and we can write like this: Ax minus lambda x is equal to null matrix. Matrix operation is performed like this, not zero, null matrix. So here guys, A minus lambda, and we can write Ax lambda Ix. This is not going to change anything because identity matrix is multiplied with X. So this is not changing X. So guys, A minus lambda I X is equal to 0. So this is another form of eigenvalue problem. A minus lambda I X is equal to 0, right? So we have different values of lambda. Lambda is eigenvalues, solution of characteristic equation. So corresponding to each lambda we have X, and this X is called eigenvector corresponding to that particular value of eigenvalue. Eigenvector corresponding to that particular value of eigenvalue. So this is eigenvalue problem where lambda is a scalar and it is characteristic roots or eigenvalue, and corresponding to this lambda we are defining this X. So this is called eigenvector corresponding to this eigenvalue. तो जितने सारे आइगन वैल्यूज होंगे उतना ही आइगन वेक्टर होंगे, बिकॉज आइगन वेक्टर इज डिफाइंड फॉर ईच वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यू. आइगन वेक्टर्स आर डिफाइंड corresponding to each and every values of characteristic roots or eigen value, right? And number of eigen values depends upon degree of characteristic equation. Quadratic है so you will get 2 eigen values. If we have a cubic characteristic equation we will get 3 eigen values, and cubic characteristic equation comes due to 3:3 ordered square matrix, right? So dear friends, for 3:3 ordered square matrix we have 3 eigen values, and corresponding to each eigen value we have 3 different, और जब रूट्स अगर कुछ रूट सेम हो जाएंगे तो आइगन वेक्टर भी सेम हो जाएंगे. सो विल गेट 3 आइगन वेक्टर्स, राइट? Some results regarding eigenvalues and eigenvectors. Lambda is an eigenvalues of matrix A if there exists a non-zero vector x such that Ax is equal to lambda x. So this is eigenvalue problem. If lambda is eigenvalue of A, then there exists non-zero vector that satisfies this eigenvalue problem. अगर lambda A का आइगन वैल्यू है तो इस lambda के करस्पॉन्डिंग एक नॉन जीरो वाली वेक्टर होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. A के साथ उस x का मल्टीप्लीकेशन कर दो और lambda के साथ x का मल्टीप्लीकेशन कर दो, दोनों इक्वल आएगा, सेम आएगा. इक्वल नहीं बोलेंगे, सेम बोलेंगे.
identical, similar. If X is an eigenvector of matrix A corresponding to eigenvalue lambda, this is important point. If X is eigenvector of matrix A corresponding to eigenvalue lambda, eigenvector is always defined with respect to characteristic roots or eigenvalue. Eigenvector is defined corresponding to eigenvalue. So if X is eigenvector of matrix A corresponding to eigenvalue lambda, then X is also eigenvector of A corresponding to same eigenvalue lambda. Dear friends, suppose corresponding to lambda 1, this is eigenvalue, this is eigenvector. Corresponding to lambda 1, this is eigenvector. Suppose it is 1 minus 1. This eigenvector is defined corresponding to this eigenvalue. So friends, we can write k minus k eigenvector corresponding to same eigenvalue, right? So ये क्या है? This is a kx1. So kx1, this is kx1 and this is x1. Kx1 is also eigenvector corresponding to same eigenvalue. So if we see expression like this, suppose eigenvector is like this, eigenvector is k minus k, right? So we can write 1 minus 1 also, because if this is eigenvector of matrix A corresponding to lambda 1, so x1 upon k is also eigenvector of same matrix A corresponding to eigenvalue lambda 1. This is important point, because we will use frequently this line while finding eigenvector corresponding to eigenvalue. If a matrix A is of size n into n, and if it has n distinct eigenvalues, n distinct eigenvalues comes from solution of nth degree characteristic equation, because we have a square matrix of order n. So we'll get polynomial, characteristic polynomial of nth degree equated to 0. We'll see highest power, that is nth degree of characteristic equation lambda raised to the power n. It means we'll get n solution for lambda. Finally, we are getting n eigenvalues. If these all n eigenvalues are distinct, different, they are not same. Some eigenvalues may be same, but here we are strictly taking all eigenvalues are distinct, all eigenvalues are different, all solutions of characteristic equation are different, right? Then there will be n linearly independent eigenvectors. Then we'll have n linearly independent eigenvectors. And how to check linearly independency? We know by combining all vectors, find rank. If rank comes equal to the number of vectors, then such vectors are linearly independent. Already
In previous session, we have established this concept. If we have vectors, right, and we are going to check linearly dependency or independency. So guys, first we create a matrix. Suppose x1, x2, x3 are eigenvectors corresponding to three different eigenvalues, lambda 1, lambda 2, lambda 3. So definitely these eigenvalues are of a square matrix of order 3. Right? So dear students, if lambda 1, lambda 2, lambda 3 all are distinct, they all are distinct, it means x1, x2, x3. By taking x1, x2, x3, we create a matrix B. Find rank of this matrix. If rank comes equal to 3, here we have a 3 vectors, it means they are linearly independent. We can't write 1 in terms of remaining 2 eigenvectors. If comes less than 3, it means one eigenvector can be represented some scalar multiplication to vectors with their addition. Right? बात समझ में आया? लिनियरली डिपेंडेंसी एंड डिपेंडेंसी क्या होती है? तो याद रखिएगा, if all roots of, I mean all characteristic values or eigenvalues are distinct, then their eigenvectors are linearly independent, and we know how to check this condition. Condition of linearly dependent vectors, combining vectors forming a single matrix, finding rank of combination matrix. If rank comes equal to number of vectors, vectors are linearly independent. So no need to check linearly dependency or independency. If eigenroots are distinct, 100% their eigenvectors will be linearly independent, right? However, if the n eigenvalues are not distinct, then there may or may not be n linearly independent eigenvectors. In this case, this will be the case. Vectors may be linearly independent, may not be linearly independent. The eigenvalues of Hermitian matrix are real. Remember these lines, they all are suited for 1 mark. The eigenvalues of Hermitian matrix are real. Take any example of Hermitian matrix, create characteristic equation, solve characteristic equation, you will get eigenvalues. They all are real. They have not imaginary part. So you can do yourself as a homework. The eigenvalues of real symmetric matrix are all real. Real symmetric matrix. Symmetric matrix A and A transpose, both are equal. And all elements are real. Imaginary part of all elements are 0. So eigenvalues of real symmetric matrix are all real. उसके भी real ही होंगे, imaginary part नहीं होंगे. Because every such matrix is Hermitian. Dear friends, A is equal to A theta, then A is called Hermitian matrix. This is conjugate of A. Transpose, a conjugate transpose. So if A is a real symmetric matrix, so after taking transpose, we are not changing anything.
because imaginary parts of all elements are 0. So after taking conjugate, matrix remains same, because conjugate changes sign of imaginary part, but we have real symmetric matrix. So now we have taken conjugate of real symmetric matrix. This does not change anything. Now we take transpose. So finally, here A theta and A transpose for real symmetric matrix will be same. Conjugate transpose, or simply transpose. So here A theta and A transpose. So real symmetric matrix is always real symmetric matrix because all elements have no imaginary part, right? And symmetric. A and A transpose are same. So real symmetric matrix is always Hermitian matrix. So dear friends, the eigenvalues of real symmetric matrix are all real because such matrix is always Hermitian matrix. Such matrix is always Hermitian matrix. Eigenvalue of SQ Hermitian matrix are either pure imaginary or 0. Or eigenvalue of real SQ symmetric matrix are either pure imaginary or 0. Since every such matrix is SQ Hermitian, you can check easily. No need to explain, just remember. And you can verify by taking example. एक को मैंने अभी करा दिया है. Eigenvalues of unitary matrix are of unit modulus, right? लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएंगे तो मॉडुलस उसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. आइगन वैल्यूज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो ऑफ यूनिट मॉडुलस सिंस एवरी सच मैट्रिक्स इज यूनिटरी. इन अ मैट्रिक्स इफ n रोज आर आइडेंटिकल देन n-1 आइगन वैल्यूज विल बी 0. तो ये याद कर सकते हैं. आइए प्रॉपर्टीज देखते हैं आइगन वैल्यूज के. नाउ वी सी प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज. If lambda 1, lambda 2, lambda 3, dot lambda n are the eigenvalues of n ordered square matrix. n eigenvalues क्यों होंगे? Eigenvalues are solution of characteristic equation. It means characteristic equation is of nth order, right? So we are getting n solution of characteristic equation, and solution of characteristic equation are eigenvalues. So lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda n are eigenvalues of A. Then k lambda 1, k lambda 2, k lambda 3, k lambda n are eigenvalues of matrix Ka. A scalar multiplication of this A gives eigenvalues. तो अगर जो है ना ए की आइगन वैल्यूज दिया हुआ है, इफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 and 3, 2 into 2 ऑर्डर का है, तो आपसे पूछेगा 5 into a, इसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी. तो आप क्या कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे. द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए. That is lambda 1, lambda 2, lambda n are eigenvalues of matrix A. Then 1 upon lambda 1, 1 upon lambda 2, 1 upon lambda 3, and so on, 1 upon lambda n are eigenvalues of A inverse. कितना बेहतरीन ये, मतलब कि ये मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट है. वाह, नाइस. If lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda n are eigenvalues of n A, then lambda 1 raised to the power k, lambda 2 raised to the power k are eigenvalues of a raised to the power k. तो अगर a के आइगन वैल्यूज आपको दिए हुए हैं 2 and 3, आइगन वैल्यूज ऑफ a 2 and 3, सो a स्क्वायर के आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर, एंड a स्क्वायर मीन्स मैट्रिक्स a मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स a. दिस इज a स्क्वायर. a क्यूब फर्दर मल्टीप्लीकेशन विथ a गिव्स a क्यूब.
multiply A with A, and then resulting matrix is multiplied by A, you will get A cube. So if eigenvalues of A are 2 and 3, then eigenvalues of A raised to the power 3 comes 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 3, 8 and 27. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda n are eigenvalues of A, then determinant of A upon lambda 1, determinant of A upon lambda 2 are eigenvalues of adjoint of A. Memorize कर लेना सबको. Eigenvalues of A and eigenvalues of A transpose same. Maximum number of distinct eigenvalues, size of A. Size of A means order of A. And dear friends, characteristic value and characteristic vectors are defined only for a square matrix. ये understood होना चाहिए all the time. Clear? So, if we have a square matrix of order 3, we will get cubic characteristic equation, and we will get 3 value of lambda. Cubic equation is lambda in characteristic equation. So we'll get 3 solutions, 3 roots. Roots may be distinct, roots may be identical. Some roots may be identical and some may be डिस्टिंक्ट. अगर 3 रूट्स आया तो 2 उसमें सेम है और 1 डिफरेंट है. तो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट रूट से आइगन वैल्यूज क्या हो सकते हैं? साइज ऑफ मैट्रिक्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स. ट्रेस इज ऑब्टेन बाय एडिंग प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? Sum of principal diagonal elements is called trace of matrix. So sum of eigenvalues of matrix A is equal to trace of matrix. So this will be very useful while solving gate problem. During problem session we will use this property, and product of eigenvalue gives determinant of A. Khatarnak. These two properties are most important in order to solve gate related eigenvalues, eigenvector problems quickly within 2 or 3 seconds. Sum of eigenvalues is equal to trace of matrix, and product of eigenvalues is equal to determinant of matrix. So in our gate examination, matrix is given, dear friends. 1, 2, 3, 4. This is a matrix. Its trace is five, and determinant value of A is 4 minus 6 minus 2. Right? So you'll see in option ऐसे ऐसे जो ना वैल्यू गिवन रहेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आइगन वैल्यूज फॉर गिवन मैट्रिक्स? तो उस ऑप्शन से देखेंगे कि दोनों का सम ये आना चाहिए एंड दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए. बाय यूजिंग ऑप्शन, फ्रॉम ऑप्शन, बाय यूजिंग दिस टू प्रॉपर्टीज वी कैन आंसर क्विकली. नो नीड टू राइट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, solving characteristic equation to get eigenvalue from options. By these properties we can select correct option. ऑप्शन से करेक्ट को हमको चूज कर लेना है, क्योंकि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज is determinant of
मैट्रिक्स, राइट। तो ये हम यूज करेंगे। In a triangular and diagonal matrix, eigenvalues are diagonal elements themselves. Upper triangular or lower triangular or diagonal matrix, no need to write characteristic equation and solve it to get characteristic roots or eigenvalues. Principal diagonal elements are eigenvalues, right? वही है for upper, lower and diagonal matrix. Similar matrices have same eigenvalues. Two matrices A and B are said to be similar if there exists a non-singular matrix P such that A, P and P inverse gives B. So A and B are similar. Non-singular matrix here P is existing, satisfying this equation, then we can say A and B are similar. If A and B are two matrices of same order, then matrix AB and BA will have same characteristic roots. Same order क्या है तो? The eigenvectors corresponding to distinct eigenvalues of real symmetric matrix are always orthogonal. This is also important point. The eigenvectors corresponding to distinct eigenvalue of real symmetric matrix are always orthogonal. We can prove this. Consider a real symmetric matrix. All elements are real, not complex number, not containing imaginary parts. 4 real number, 2 real number, 2 real number, and dear friends, 2 identical. So here A is a real symmetric matrix. The symmetric matrix A and A transpose are same, equal. 4-2, first row becomes first column, second row becomes second column, and this is still A. So A is equal to A transpose. It means A is symmetric matrix. All elements are real, so this is the real symmetric matrix. So here statement number 12, eigenvectors corresponding to distinct eigenvalue of real symmetric matrix are always orthogonal. So first we write it's a characteristic equation, and after solving, here friends, characteristic equation is this: A minus lambda I, it means 4 minus lambda, 4 minus lambda, 2, 2, 4 minus lambda. Its determinant value equated to 0. 4 minus lambda square minus 4 is equal to 0. 4 minus lambda square is equal to 4. 4 minus lambda is equal to plus minus 2. So lambda is equal to 2 and 6. Second order स्क्वायर मैट्रिक्स था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक होंगे, सॉल्यूशन इसके 2 होंगे, एंड दिस आर आइगन वैल्यूज, दे आर डिस्टिंक्ट, राइट. Real symmetric matrix having distinct eigenvalues, so their eigenvectors are orthogonal to each other. Orthogonality, how to check orthogonality? If x1 and x2 are orthogonal, x1 and x2 are orthogonal, it means x1 multiplied by x2 transpose gives 0 value. This is multiplication. Two vectors become orthogonal to each other. This is tool to check it. x1 की मल्टीप्लीकेशन x2 के ट्रांसपोज से करनी है, अगर 0 नल मैट्रिक्स आ गया तो क्या हो गया, x1 एंड x2 ऑर्थोगोनल है, राइट. सो करस्पॉन्डिंग टू these two eigen values we are going to define eigen vectors. We'll get 2 eigen vectors,
and with this tool we'll check are they orthogonal or not. For lambda is equal to 2, dear friends, eigenvalue problem is a minus lambda I into x is equal to null matrix. This is eigenvalue problem, right? So a minus lambda, first lambda we are going to define this x corresponding to lambda is equal to 2. जो करेक्टरिस्टिक रूट और आइगन वैल्यू 2 है उसके करस्पॉन्डिंग लेमडा उसके करस्पॉन्डिंग एक्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं. ए सिंपली 4 माइनस 2 2 2 4 माइनस 2 सिंपली जो है ना लेमडा सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, तो लेमडा की जगह पर हमारा ये है. And this x, this is 2:2. x1, x2. 2 into 1. Number of columns is equal to number of rows. Matrix multiplication is possible. 0, 0. Right? So this is expansion of eigenvalue problem corresponding to eigenvalue 2. बात समझ में आई? तो 2 2 2 2 x1 x2 0 0. Dear friends, R2 replaced by R2 minus R1. 2 2 0 0. We are not writing augmented matrix. इसको भी इसी में लाएंगे, यहां पर augmented बन गया, right? Dear friends, here coefficient matrix has rank 2 rank 1 and augmented matrix also has rank 1 and less than number of unknowns. So it is the case of infinite solution. We'll get infinite solution of x1 and x2. बात समझ में आया? Here वही वाला यूज कर रहे हैं concept. Here rank of coefficient matrix is 1 and rank of augmented matrix is also 1. So number of coefficient rank of coefficient matrix is equal to rank of augmented matrix less than number of unknowns. Here we have 2 unknowns, right? So this is the case of infinite solution. So x1 and x2 has infinite value, right? यहां से क्लियर हो गया ना, इनफाइनाइट होगा. मल्टीप्लाई 2x1 2x1 plus 2x2 equated to 0. 2x1 2x2 इक्वेटेड टू 0, राइट? जब मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेट करोगे तो यही आएगा, और ये तो कुछ देगा ही नहीं, ये कुछ दिस विल नॉट गिव एनीथिंग. 0 into x1 plus 0 into x2 is equal to 0. Already it is, so it is not giving useful information, right? So we have only one equation, 2 unknowns. Only one equation and 2 unknowns. x1 is equal to minus x2. So we have to give value of x1 or x2 from our pocket. if x1 is k, then x2 becomes minus k. Dear friends, x1 k x2 minus k, this is eigenvector corresponding to eigenvalue 2.
we can take k as common or give the value of k is equal to 1, 1 minus 1. This is first eigenvector corresponding to eigenvalue 2. This is way to find eigenvector. Similarly, corresponding to 6, यहाँ -1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं इसको. Multiply each term by -1, so you will get this. Because if this is eigenvalue or eigenvector corresponding to lambda is equal to 2, then -1 x1, which is 1 minus 1 1, is also eigenvector corresponding to same eigenvalue. कोई दिक्कत नहीं ना, प्रॉपर्टी मैंने यूज कर लिया इसलिए ऐसा हो गया. यहां पर x2, if x2 is equal to k, then x1 becomes minus k. तो माइनस k को बाहर हटा दीजिए या k की वैल्यू 1 दे दीजिए, राइट? ऐसा बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे इसीलिए k घुसा हुआ था. कुछ भी रख दीजिए, 3 - 3, 4 - 4, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दो या कॉमन निकाल दो कोई फर्क पड़ता है. वो प्रॉपर्टी काम कर रहा है और ये भी सजेस्ट कर रहा है, यस x1 and x2 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. गिव द वैल्यू ऑफ x1 and get corresponding value of x2. So x1 or x2 take its value arbitrarily and then other depends upon that. अगर x1 को आपने 100 दे दिया तो x2 -100 हो जाएगा. So here free variable और nullity is 1. फ्री वेरिएबल एक फ्री है, एक को कुछ भी दे सकते हैं, दूसरा उस पर डिपेंडेंट है, राइट? तो नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक ऑफ a minus lambda I is called is gives number of free variables. यहां पर जो ना a minus lambda I तो था, ये a minus lambda I तो था, a minus lambda I का रैंक. So dear friends, number of unknowns minus rank of a minus lambda I, number of unknowns 2, rank of a minus lambda I 1, this is 1. This is called nullity or free variables, right? कभी पूछ दे तो ये फॉर्मूला लाए, नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, a minus lambda I is कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. क्लियर? गिव्स फ्री वेरिएबल. फ्री वेरिएबल मींस कितना फ्रीली वैल्यू अपने चूज ले सकता है. नाउ वी डिफाइन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 6. फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6, a minus 6i x is equal to 0, 4 minus 6 2 2 4 minus 6. Principal diagonal elements are subtracted only by the value of lambda. So this is a minus lambda x1 x2 0 0. So minus 2 2 2 minus 2, r2 is replaced by r2 plus r1. So again we are getting rank of कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड 0. इसमें लाओ ना, आर्गुमेंटेड बना देते पहले. तो रैंक ऑफ, इट इज बेटर टू राइट रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, वो पहले वाले सेशन से ये कनेक्टेड है. एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज 1 लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन फाइनाइट सॉल्यूशन. तो वी गिव द वैल्यू ऑफ x1 arbitrarily and then x2 will depend upon x1. तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन बन गया ये -2 x1 plus 2 x2 is equal to 0. Only one equation, 0 x1 plus 0 x2 is equal to 0. Not a useful equation. So this is equation x1 is equal to x2. So x1 या x2 की वैल्यू अपना दे दो, 3 है एक कोई एक और दूसरा उसी पर डिपेंड करेगा. तो here we are getting k 1 1. So friends, -1 1 and 1 1.
these are two eigenvectors corresponding to two distinct eigenvalues of real symmetric matrix. They must be क्या बोल ऑर्थोगोनल चेक कर लो -1 1 take its transpose so 1 1 first row element multiplied with first column element multiplied with first row element -1 into 1 plus 1 into 1 we are getting 0. Here friends, eigenvectors corresponding to distinct eigenvalues of real symmetric matrix are orthogonal always. Right, यही प्रूव करना था हमें. Eigenvectors corresponding to distinct eigenvalues of real symmetric matrix are orthogonal. ये हमने प्रूव कर दिया और इसे यहाँ पर ये भी लर्न कर लिया कि कैसे हम लोग रूट्स के करस्पॉन्डिंग और आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करते हैं. x1 and x2 are eigen vectors corresponding to two distinct eigen values 2 and 6, right? तो वन अनदर जो ना हमारा एक कंक्लूजन था, पॉइंट्स था, if eigen values are distinct then their corresponding eigen vectors are linearly independent. So in previous problem eigen values 2 and 6 they are different, distinct, so their corresponding eigen vectors are linearly independent. And how to check linearly independency? We know we create a matrix, combination matrix of these two eigenvectors -1 1 1 1 and find its rank. R2 replaced by R2 plus R1 in order to make this 0, and we can't make this 0 by applying any elementary row transformation. So rank of A is 2 and this is equal to number of vectors. So these two vectors are linearly independent. Cayley-Hamilton theorem. Every square matrix satisfies its own characteristic equation. This theorem provides an alternative method for finding the inverse of matrix, and any positive integral power of A can be expressed as linear combination of those of lower degree. So for these two problems, Cayley-Hamilton theorem plays role. Finding inverse of matrix by using Cayley-Hamilton theorem. So this is a square matrix and its characteristic equation is A minus lambda I 1 minus lambda 3 4 2 minus lambda, its determinant value, right? So it is coming lambda square minus 3 lambda minus 10 is equal to 0. Dear friends, this is characteristic equation. So as per Cayley-Hamilton theorem, every square matrix satisfies its own characteristic equation. It means lambda is replaced by a square matrix A. So A square minus 3 lambda minus, so we are operating matrix, so must be, this must be matrix, so 10 into identity matrix, and here this should be matrix also, so this is a null matrix, right? So this is by Cayley-Hamilton theorem. Every square matrix satisfies its own characteristic equation, right? Dear friends, here we are able to find A inverse very easily. 3 multiplying by A inverse on both sides. A inverse, A square means A into A, minus 3 A inverse A, minus 10 A inverse I, A inverse a null matrix. This will make everything null. नल्ला बना देगा. जो नहीं काम करता उसको नल्ला बोलते हैं ना.
नॉर्थ इंडिया में, तो नल्ला एक्चुअली में नल से ही आया। नल मीन्स, नल मैट्रिक्स मीन्स इट हैज ऑल जीरो एलिमेंट्स, राइट। तो अगर कोई आदमी कुछ काम नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, और इसको अलावा छोड़कर दूसरा काम कर रहा है, तो वो नल्ला कहलाएगा? नहीं, वो नल्ला नहीं, का कुछ ना कुछ कर रहा, कुछ भी जो नहीं करे ना वो नल्ला कहलाएगा। तो एक्चुअली नल्ला यहीं से आ रहा है, इसी नल मैट्रिक्स से आ रहा है। ए इनवर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 3 ए इनवर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड अगेन ए 3 ए इनवर्स ए 3 into identity matrix minus 10 A inverse identity matrix. Identity matrix is not going to change original matrix. If this is in pre-multiplication or in post-multiplication with the matrix. And this is null matrix. Dear students, again here we can write A simply minus 3I minus 10 A inverse. And now guys, we are close to getting A inverse. Bring this on this side, so A minus 3I. टाइम भी नहीं लगा, आप A इनवर्स निकाल लिए। कितना आनंद आया। आनंद की कोई सीमा है आपके पास? आपके पास कोई सीमा है? Any boundary of happiness? No. By using Cambie-Hamilton, getting inverse has no limit of happiness. जितना आप हैप्पी हो सकते हो बोलो, बहुत क्विकली जो है इनवर्स निकाल के देगा। ये निकाल दिया सिंपली। ए मैट्रिक्स गिवन इन योर प्रॉब्लम, राइट। उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, 3 से मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड करो, यू विल गेट ए इनवर्स ऑफ ए। ठीक है। अगर एग्जांपल ले लिया जाए, इसी का इनवर्स निकालना हो, 2:2 ऑर्डर, इनवर्स क्या होंगे? इंटरचेंज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 2 1 and change the sign of diagonal element -3 -4 and divide this by determinant of this matrix 2 minus 12 minus 10 इस -10 को भेज दो अंदर, -2 3 4 -1, राइट। ये आया और इस वाले फॉर्मूला से निकाल कर देख लो, A minus 3I, directly we are getting same result 1/10 A minus A is this 3I, मतलब 3, subtract 3 from this, -2 3 minus 0 3 4 minus 0 4 and 2 minus 3 -1। देख लो, तो ये सेकेंड ऑर्डर का था, so we have a shortcut method to get inverse of second order matrix, but for third order matrix we have a lengthy process. Calculate cofactor matrix, then take its transpose to get adjoint matrix, calculate determinant value, divide adjoint matrix by determinant, will get A inverse, time taking process in order to get inverse. But here by using Cayley-Hamilton theorem we can quickly calculate A inverse, right? Finding higher power of a matrix in terms of its lower power. A matrix A is this, so this is characteristic equation of this matrix by Cayley-Hamilton theorem. Every square matrix satisfies its own characteristic equation. A square minus 3A minus 10I is equal to null matrix, right? So A square is equal to 3A plus 10I. If we need A raised to the power 4, so A raised to the power 4 is A into A cube. A cube already we have calculated here, so A into A cube 3A square plus 10 AI मतलब 10A। बात समझ में आया? सो 3A क्यूब प्लस 10A स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा? बोलिए ना। A क्यूब हमारा ये आ गया, 10 यहाँ से गड़बड़ हो गया, ये कहाँ से
a square is 3a plus 10i, ठीक, 3 और पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई a क्यूब इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 10ai, a क्यूब 3a स्क्वायर प्लस 10a, okay, and a in place of a square, we can write 3a plus 10, correct है, right, in place of a square 3a plus 10i and this 10a, it is giving 19a plus 30i. 3 or post multiplying by a4 becomes 19a square plus 30ai, and in place of a square we can write 3a plus 10i, 3a plus 10i. So here we are getting this. तो a4 को जो है ना अगर कैलकुलेट करना हो तो देखिए कितना इजीली कैलकुलेट होके आ गया। 87 से सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, एंड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में 190 केवल ऐड कर दीजिए। नो नीड टू multiply a by a in order to get a raised to the power 4. By using Cayley-Hamilton theorem, we can easily get the value of a raised to the power 4, और हायर को भी कर सकते हैं, राइट। तो गाइस, we have completed all theoretical parts of matrices, right? Now we'll solve our all previous year gate problems and some standard gate problems from other branches. That will be the end of this matrix. You can easily get its 1 or 2 marks, बहुत इजीली पाएंगे, बिकॉज इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इजी क्वेश्चन जो है ना इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इतना हम लोग पढ़े हैं कि मान लिया क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया तो बेसिक इंफॉर्मेशन होने चाहिए जहां से ट्विस्टिंग से भी वो कवर में हो जाए, तो इसलिए जरूरी था ये। बट क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे। आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना, आइगन रूट्स को फाइंड आउट करना, रैंक फाइंड आउट करना, इनवर्स निकालना, बस सिंपल। और कुछ डेफिनेशन बेस्ड रिलेटेड विथ सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के जो टाइप्स है उससे रिलेटेड कुछ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से जो ना पूछ देगा, दो को इक्वल कर देगा और उसमें एक में एक्स वाई डालकर एक्स वाई की वैल्यू पूछ लेगा, ऐसा करके, राइट। तो आप इतने सेशन में इसको कंप्लीट किए हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इसके 100% आपसे बनेंगे। इतना जितना पढ़ा है, नहीं भी उतना पढ़ेंगे तो भी आपसे सॉल्व होंगे। बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक, रूट कैरेक्टरिस्टिक, वेक्टर, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, इनवर्स फाइंड आउट करना, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो इस तरह से जो ना आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 95% चांस है। अदरवाइज अगर ट्विस्ट आ जाएगा तो पूरा डिटेल में पढ़े रहेंगे तभी होगा, राइट। तो गाइज, वी कंप्लीट this live session now.